Bueno, muchísimas gracias, doctor Klepper, por esta interesante conferencia, y ahora vamos a abrir el turno de preguntas para el doctor Klepper y para cualquiera de nosotros para mantener un pequeño debate. Y por este tema tan interesante dedicarle un espacio. Y la pregunta más animado por la perspectiva positiva del tratamiento es que yo tengo la sensación de que es posible que haya pacientes que se nos pasen. Digo, desde mi perspectiva de neurólogo infantil, porque claro, epilepsia con ausencia, si es un niño muy pequeño o que sea resistente al tratamiento, parece que es claro investigar Glut, pero investigar Glut en un paciente que vaya más o menos bien o en otros, en fin, es un poco duro ponerse a hacer una punción lumbar o tal, ¿no? Es un poco difícil y probablemente alguno se pasará. O en trastorno de movimiento, hace pocos días hemos estado en Barcelona en un curso internacional y claro, investigar en trastorno de movimiento, mutaciones y tal, es como algo infinito, salvo que al final nos metamos en los exomas, con el precio que tiene y tal, o sea que una de dos, o nos ponemos a investigar mucho y a gastar mucho dinero, o me temo que alguno es posible que se nos quede por ahí. ¿Hay alguna clave, podría haber alguna clave clínica de que a lo mejor empeoraran en ayuno? Es a lo mejor, o algo más que nos hiciera investigar. En mi opinión, sea un glutuno o sea cualquier otra patología genética que produzca una epilepsia, una de las pruebas de primer nivel es la genética. Te vale para glutuno y te vale para detectar cualquier otra patología, y es la base del tratamiento. Estoy de acuerdo que todavía estamos ante unos precios elevados, pero bueno, creo que ya es una rutina diagnóstica en muchos sitios, no solamente a nivel del exoma, sino hay muy buenos paneles de epilepsia, aunque mi opinión es que tiene que ser algo mucho más amplio, y desde luego creo que debemos de entender y pedir lo que realmente es el futuro, que es una base genética y una confirmación clínica y bioquímica. I do take your point that we do miss some patients. On the other hand, I would not agree that a lumbar puncture is a complicated measure. I think it's easy to do. And I would encourage everyone to do it more often if you suspect something like Glut1. Also, the genetics becomes easier because it's a very small gene, so you can look at it with a PCR reaction very fast. It is included in a lot of panels now, where people sort of look at epileptic encephalopathy and they have 30 genes and one of them is Glut1 and they look into that too. And then whole genome sequencing, of course, is expensive, but it's also an option. I think the crucial point is not the diagnostic, it's thinking about Glut1. To make the physicians think, oh, it could be Glut1. And as a doctor, you want to find the diseases that are treatable more than the untreatable ones. Of course, the untreatable you want to understand, but the treatable ones you want to find early to help the children. And Glut1 is a treatable disease, so everyone should think of it. And I can just strongly encourage you to do the lumbar puncture. Mi pregunta desde la más completa ignorancia, porque soy familiar de una niña que han diagnosticado la semana pasada con 5 meses. Lo que estoy aprendiendo de la enfermedad es hoy. Me ha quedado una duda que a lo mejor es un poco tonta, pero quiero saberlo. En cuanto a los síntomas, le ha dicho por edades, de movimiento, de problemas de movimiento, eso se refiere más a en el momento en el que se diagnostica, o todos los pacientes que tienen Glut1 van a pasar por esas fases. Por ejemplo, en el caso de mi casi sobrina, que la han diagnosticado tan pronto y ha empezado con la dieta, va a tener todas esas fases, o eso es porque en ese momento es cuando se ha diagnosticado por ese síntoma. No sé si me he explicado bien.
We don't know. It's not an automatism that you get every single symptom of the disease. It depends on your mutation, missense mutation, deletion, and so on. Depends on the time the ketogenic diet was started. So if you start early, you might not develop some symptoms that others do develop. And then there might be other reasons that we haven't understood yet. So I would just be a positive doctor and would say, she's been diagnosed early, she's been put on an effective treatment, she might not develop everything in sequence as I just told you, but maybe the epilepsy will be well controlled and she'll be fine. Buenos días. Tengo un niño de 12 años que fue diagnosticado con Glut 1 el año pasado, unos días antes de que usted estuviera en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, vine especialmente hoy para estar aquí. Él inició en ese momento la dieta keto y aún no hemos visto ningún cambio, él tiene un retraso importante. Lo que no sabemos es si seguir con esta dieta estricta o si ya por su edad debería en algún momento comenzar con una Atkins o rebajarle la dieta. Es decir, estamos como en un punto de si no saber si seguir adelante con lo difícil que es la dieta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Gracias. It is indeed a very difficult question, because I would encourage you to try to continue the ketogenic diet, maybe as a modified Atkins to make it more palatable, because the brain development is not finished at the age of 12. It will still continue to improve. So again, even though the diagnosis was made late, there's still a chance to improve brain development by better energy. The problem we have is that how to monitor that. You can do developmental testing, and that's what I would do in your case. I would do a developmental test, and I would repeat the same test in 2 years' time and see whether things became better or being the same. So if you don't see any improvement, then it's debatable. But I would suspect that you would see improvement. That you can't monitor in everyday life, but with a standardized test, that will maybe show you that he became better on the diet. And I would give him that chance. By the way, I'm around all day. Coffee break, just grab me, just talk to me. I'll be happy to talk to everyone. Buenos días, pues entonces voy a resumir mi pregunta a lo que hablaba el profesor justamente. Bueno, en lo que usted refería a los efectos secundarios sobre el factor de daño cardiovascular, en los pacientes que hablaban en el estudio a 10 años, que hablaba de que realmente con el aumento de la ingesta de las grasas, estos pacientes, pues en el caso de los niños, utilizaban todas las grasas en el metabolismo. Lo hacía porque realmente las grasas que utilizamos para estos niños son generalmente el uso de aceite de oliva. Lo pregunto porque la niña que yo represento es una niña que es el único caso diagnosticado de esta enfermedad en Cuba. El acceso al aceite de oliva pues prácticamente imposible, entonces utilizan cualquier tipo de aceites, de grasas de forma general. Entonces nuestro miedo está por ahí. Y la segunda opción es, si conseguimos el keto, calcio, sodio americano, a riesgo de jugar con el riñón, ¿lo podemos dar? The second part of your question is very easy to answer. Don't do it. Yeah? Because there's no scientific approach that can really tell you that it helps. There are a lot of risks to it, it's expensive, and what we need is a trial to look into these oral ketones, as the triheptamine we'll hear about later. And the results of the triheptamine has been disappointing.
So probably the other might be a good idea, but also be disappointing. Regarding olive oil, any oil is okay. We are still learning which is the best composition of a ketogenic diet for the children. Which oils are best? We don't know that yet. We know that polysaturated oils, fatty acids, are better than saturated ones, but this is common knowledge, like we know from other atherosclerotic research. We also know that there's a connection between the gut and the brain. So the way you eat affects your brain. And again, certain fatty acids might make a difference if you are on a ketogenic diet for signals to your brain from your gut. So this is a very exciting new area of research, and I hope we can tell you more in 3 to 4 years' time. Voy a hacer la última pregunta porque a nivel me interesa conocer la opinión del doctor Klepper. Hemos hablado, y estoy absolutamente de acuerdo, que Glut 1 es una enfermedad tratable. Hemos hablado del screening neonatal. Ahora mismo hay una lista de unas 800 patologías en el programa BabySick de diagnóstico de neuroscreening, de screening neonatal genético. ¿Qué opina el doctor Klepper de que Glut 1 sea incluida como enfermedad para el diagnóstico, el cribado, el screening neonatal de recién nacidos? ¿Qué opina el doctor Klepper? In fact, I think I would encourage it. I think it's a good idea. Yeah? Because all the evidence now points towards early treatment, early diagnosis being better for the patient than late diagnosis. And the idea of neonatal screening is to find treatable diseases with a method that doesn't produce too much false or false negatives or false positives. And the question is the genetics powerful enough? Because you said that 20 or 30% you might miss. And this is still a high number for screening. It would be too high to accept for a screening method. So I think we still have to work on improving, looking at the non-coding regions, including that maybe, and then having some genetic testing.